On va faire une petite. On va parler de Dan Siegel. Je ne sais pas si vous connaissez Dan Siegel, si vous avez entendu parler de lui. C'est un chercheur clinicien de psychiatrie à la faculté de UCLA en médecine. Et il va emmener cette notion de conscience, au fait, parce que c'est quelque chose qui nous échappe, au fait, mais c'est quelque chose qui nous définit au plus profond de nous, cette conscience que nous sommes, mais nous nous identifions très souvent à notre corps, à notre corps et nous oublions cette conscience que nous sommes. Donc, on va voir durant notre quotidien, à travers cette première vidéo, comment cette notion de conscience, comment est-ce qu'elle apparaît vraiment et qu'est-ce qu'elle signifie et comment est-ce qu'on peut, on peut se, comment est-ce qu'on peut se relater à cette notion de conscience que nous sommes tous. Donc, on va voir qu'il parle de la roue de la conscience. C'est-à-dire que si je prends ce schéma que je viens d'emmener, le hub, c'est cette conscience que nous sommes tous. Et autour nous avons un premier cercle où nous avons nos sens, euh, les cinq sens que nous avons, les activités de notre mental, parce que nous pensons tous très souvent, durant notre quotidien, nous ne sommes pas dans le moment présent, mais nous sommes dans notre mental avec nos pensées. Et j'ai souvent eu cette question, ah oui, mais moi, je vis dans mon mental. Oui, nous vivons dans notre mental, nous sommes conscients de notre mental. Mais quel est cet élément qui connaît, qui reconnaît le mental? C'est cette conscience que je suis. Parce que depuis tout le temps, cette notion du jeu que je suis, ben, j'ai grandi, j'aime, je n'aime pas, je connais, je reconnais. Cet élément qui reste tout le temps, c'est ce jeu, c'est cette conscience, c'est la porte qui ouvre à cette conscience que je suis. C'est ce jeu qui est conscient de mes pensées. C'est ce jeu qui est conscient de mes émotions. C'est ce jeu qui est qui perçoit le monde de perception. Donc, au centre, il y a la conscience que nous sommes et tout autour et tout autour apparaissent les activités relatives à notre quotidien. On va regarder cette première vidéo pour amener beaucoup plus de concret et ensuite on va développer par la suite. Hi, my name is Dan Siegel, and it's an honor to introduce you to this journey into the nature of awareness. And what we'll do in this exploration is discover that in our experience of consciousness, we actually have two levels of reality we become aware of. One is something you're very familiar with, perhaps. It's the large object reality that Sir Isaac Newton actually studied and found that he could come up with laws to predict, for example, how the large planets that circle the sun move, and he could calculate their locations. But we also have another reality that we now know about in the last 100 years called quantum reality that is absolutely demonstrated by science to be real. It just exists most prominently when things are smaller than these large objects, not only planets, but a bicycle or your body. These smaller levels of reality are all about energy flow, and they're more about probabilities rather than certainties. We're all born in these large bodies. We have a large body existence. We can learn directly that when we drop something, it falls down. We know about gravity from experience. And yet in the last 100 years, quantum properties, these properties of probability, the importance of observation or consciousness possibly, the idea of time not existing as we know it, having a directionality of change, or even space separating things out. These four properties of quantum physics are not things we usually consider when we consider our lives. So you may have mental experience and awareness that's quantum, and mental experience in thought and memory that's actually more Newtonian, classical. And this helps us understand, when you dive into the Wheel of Awareness practice, why there are these distinct senses of reality that emerge. The whole point of the Wheel of Awareness is to help you both deeply understand your mind, but also integrate consciousness and create more well-being in your life.
Now, the wheel was something basically that emerged with bringing two ideas together. One was the notion that integration, which is things being different and then linked, was the basis of well-being. And the second notion was that consciousness was needed for change. Imagine that the knowing of consciousness, the experience of being aware, could be represented in this central hub, and then the outer rim would be the differentiated knowns, for example, what you see or hear or smell or taste or touch, or what you feel inside your body as a sensation, or what you might have as emotions or thoughts or memories, your mental activities. And then even a fourth aspect, a fourth segment on the rim, if you will, that represented our sense of connection to other people and the larger planet. Now, with this view, we could take a spoke of attention and systematically move it around this metaphoric wheel of awareness. And people started having improvements with a reduction in anxiety, depression, and post-traumatic symptoms. They started feeling enlivened. And as I taught it to students of mine, other therapists, I wondered about how the wheel practice